E mo e whaatalo whaatu Samoa I lau mai mo mai le nei tu lao le afiafi. I wis mai ana mai mo se whaapoponga whale nei o lau Samoa taru longo. I tala tu moa, o le asole na amatili e se po kalami ale vaenga o lo o ngafa ma le mita I tuino le tau. Whaatasi e mana pa anga, a wale tala noina le o niso vaenga e ala I swinga o ngonga le tau. Se au telinga le o le nei report. O le tala noina mta apo wale mita I tuina le o le telu swinga o ngonga le tau. E ala I mala whala natura. Pe o le ala le wa e se tō wha I le ofisa le wa ai tau. E ala I se po kalame whaatasi e manisi o na paanga. A wale tala noina vaenga tawa ese. O lo ngafa mamatanga le wenga whaalapa tuputunga tumu oti. Le na tala lo ia ina I le so. O le whamoemoe o le mafutanga nei. O le e wala au lia umai lava I paanga maasani le ofisa le wa ai tau. Mi se ia vaenga tumu oti e manisi o matanga luenga le malo. Ia e mātou te whewhaasoa I ma whetūwha e fo. Ia ma whaamalama fo ia ia au nanga ia e tāpena ina pe whausia mai le official wa ai tau. Mo le sila fia e le o toi pose li le o lea ua tātou toi anga ia tufo I le vai tau le tau o le vai tau o wha po le vai tau e leanga le tau mo sa mo la vai. E tau ala na mawhitanga ni toi whaapupula ma toi whaailoa ia I le mamalu paanga masani ni. Ia wā o isi fu I la tau I o lea e mātou te nuti mea whaatasi. Mātou ngaluru e whaatasi. I tamu whaile e ave tua le whamtalanga po whamaumonga I le official wa aita. Awa lava le nofo sauni uni wa nofo tāpena ia ma le tali atu I whaalawe whanatu e tupu mai. Nei vai taimi. Pio le mafuanga na o le polkalame. Ia e le ngata ina whaia mātou wholasanga e whaasoa ia I paanga masani. Ia e whaasoa mai fo ia lātou ia I loa ma lātou ia sosia o lo ia. Pe ini fitu na inga fo I lea po whawhea o na whaatino na mātou ngaluenga. Wa e mo I lava o le ngaluenga o lo patino le wa aita. Ia e mātou te whaalongo fo I malulau telo le atunu. Ia po o manino le ave ina atu I tua le mātou whamtalang. Wa e le ise aunga e so ona la ua tuan. Ai le malama pe le mafuanga ma le sini au tuna o le nei fo I mafutanga pe on tatu ia ni taia. O wa ia inisi o vaenga e auna whaapopo le nei pokalame le nei tausanga. O wa o se teimo mo le nei. O whaatino ina ese nei whaatasinga. Mo le whalawa I tele ina lea. Ma ia whi malam la maa I le telo mtanga luenga. E alai to mai o le whaonga ina lea o wala whaateko nolosi. E alai whaalawi loa. Mo le tu ina atu lea. O le o nanga le mamalwa lea tunu. E le whaafaingo fia ina le tu ina mai o le o nanga. Mo le mta itu ina lea mtangi maa whai tausanga te tasi. Ia. E mai tau ina I polkalame pe ona whaatinoina I nei tausanga man whasosolo atu I tua. Pe o lea ia ina isi a fioanga I ona isi fo I tangata e whaatoa maua se taimi e malamalama ai ma I loa po le atonu le mea tau na whai pea tula I mai se mala whanna atu. Pe o le isi ana lape o le mātou ngaluenga sa e taimi o whanu. Ia o le malamalama o le fa isa fa pe mai nisi ua too technical po ua over fo ia upu fo ia fa palan ai le mafai ona malamalama ia le manula tunu pe o le il matola ia mai tau nei taimi tau sanga ia o tele lava ia por kalamina luitua ma ua tele fo ia le feedbacks mai I communities ma tangata no sama le pu tau ia sina malamalama anga fo ile e talia ai ma whaonga ia I le awala I tau an whaonga I whamtalanga ia tu inatu e le oto e po fise lilo e nei vai taimi le tele o le upenga te whailangi social media po tustu singa I lunga Facebook me o pena ia o lo omilo ia maisi matalanga se pe o le mafuanga na nei por kalambe ia toi fa la wiloa toi fa manino atiti ia wala van ta pena penanga mo sauni atu I le vai tau le o tatu anga ia tu ia vai tau fa ma tangi malos awa si tasi lo vaenga tawolo anga I le nei pokalame o le vainga tau la I le mana ia mai se lava o suinga o ngao le tau e le o ia ni vaenga fo Paulo vale mea ono le ofia whaalau I loa nisi o nanga o whaatinoina le wa ai tau mo le silafia o alualu I luma ia le technology
mai fo isi fainga fo le o faina au sia ma fatino le official va e tau sa le I mafai ona fai taimi fano e taimi solo o le ala lam no ne ia fala wi lo atu ai po ai si o nang fo ia o faina po ai si tu ainga a wala o tu ina tu ai fam talanga o taimi mo le o fai ese fontanga fa pe ma o se ava no le fo ia o awai mai ia pa anga masani wa pe yal mesa ia a fa pe e fia mal malamba ia le vaenga po le officer o WhatsApp tai officer but o temi nei o le o fifi fu vai atu to tele mai ia pa anga masani ia fa so mai ia le anga va o lisi officer ia ma fa mo ia o atu ile fa ungol ni por kalam desperate ia o ese tau ungal le oni se foi fainga e ono fa le ya ti le ona Christine Mateo mo Samoa Tanulong o fa inga fono ina nei le kabineta fainga malanga fa wa malo e fitu mo le masina fo wa November ai fa malanga ile masino si tema se au tilinga le o le ni report o se tasilo inga fono le kabineta mo fainga malanga fa wa malo e fitu mo le masina fo November ai fa malanga ile masino si tema ai wole tau no malanga fa apitoa o lo tuto e mole masina ne yo ki topa o le faatulanga ino malanga o November o le aso iva o le malanga le Qantas mo le awinatu le o tanga lue e ngā luenga whaawaiteimi au Sitania aso se fulutolo November o le malanga al New Zealand o le awinatu le o tangata mai New Zealand I Samoa o le aso se fulu ono o le malanga le Qantas ma le awina atu le o tanga lue ngā luenga whaawaiteimi au Sitalia whaatasia ma le toi whaafo I atu o e o lo su e avanoa ma le toi fo I atu I Samoa whaapia fo I la tong ua mai a lato kon karate whai ngā luenga o le aso se fulu fito le masina lavalea o le malanga le New Zealand mo le awina mai le o tanga lue ngā luenga whaawaiteimi New Zealand o le aso lua se fulu tasi e toi malanga le New Zealand mo le awina mai le o tanga lue I ngā luenga whaawaiteimi I le atu no au le aso lua se fulfito November o le malanga a le New Zealand mo le toi awina mai leo tangata New Zealand I Samoa au le aso tolu se fulu o le masina o le malanga le Qantas ma le awina atu leo tangata luenga whaawaiteimi au Sitalia mo whainga milanga whaapitoa mo le masina whai o le tausanga le masina o te se mo le tausanga nei e wha malanga o whaataatitia mai nei o le a whaatau wina o le aso tolu o fuafua le malanga le Qantas mo le awinatu leo tanga lulue e ngā luenga whaawaiteimi mai Samoa I au Sitalia. O le aso iwa te se mo le malanga le New Zealand mo le awinatu leo tanga luenga whaawaiteimi I Aotearoa ma o le awhaia lea ma malanga le Fiji Airways mo le awinatu leo tangata anu Samoa o lo oifiti mo le awa onga o ngā luenga ma malanga toi fo I whanau skona sipi o le atunu ua mai ala tō suenga. O le malanga muli le aso lua se funo te sema o le malanga le Qantas mo le awina atu tangata whai ngā luenga whaawaiteimi au Sitania. O le komiti o whaalawlawe tupu whaafosei whaapea whaalawlawe matu ia o le amata I tuwina le whaanga solongo o nei malanga ai ta imua mtanga luenga o le soifua maloloina e alai le tausisia o ia inga uma mo le whaal soifua maloloina mo le malanga atu I Samoa ina ia mautino le malo puipuia leo atunu mo le COVID-19 Christine Mateo mo Samoa Tanulong o le whalawai tele ino le sila fia ma le anga vaai nuu maafio anga o lau whanua apa vai singano a wale tali atu le ino longa te tele ma vai tafio vai singano le na whaatanu ina I le aso le nafi le afio anga waiala se al telenga lea o le nei report. O le whalawai tele ino le sila fia ma le anga vaai nuu maafio anga o lau whanua apa vai singano a wale tali atu le ino longa te tele ma vai tafio vai singano le na whaatanu ina le aso le nafi le afio anga waiala le wanga I le pokalame fisosone le sosio vai tuma oti e alaita ia le tau se sia le afi o ngai tūlanga me te uina le swawa I mama malinga whatauli maina. Mau I lalo le nepolo ke te lo whaasafua e fiso swani a inga o lo alalam papa au I afi o ngai tono lau whanua apo vai e amata mai afi o malu se ipa ia tala whātai o pia. O mawhai le nepolo ke te lo whaamtu atu ni fiso swani e alala whaatapino ati na SS a inga o lo whaatautai ele mo le tau sia ina o a inga e maisi o vainga e au ona wa aitau la I ai. O le nepo kalame
Fesoasoani o le asuse vai tuma oti o lo ngalue whaatasi mana paanga e pe o le mtanga luenga le soifua maloloina o le mtanga luenga le vai whaatasi ai maisi e pe o na moli mawina le tai sapai e le afio anga o vai ala o le neipo kalame ina ia vai tauna ili tele o vainga a wale vai mama ina ia le leimo le fonga tau mawhale atunu. O le neipo kalame o mawhai e fo ina mawa i mtanga luenga le malo e ale le awa iato mtanga luenga puna o whanā turmasi si o manga ai maisi o afio anga i le tāo o le neipo kalame malife whaasua ina ia vai tauna ai e nisi o awala e au ina tau sasia mo le fofonga tau mawha e ale le sua vai mama. Christine Mateo, mo Samoa taulongolongo. Se vai ngala tamaine winga le tau mo le pone ma le aso atai au. E toi whatalo whatu sa mai le nea fiafi as whapoponga le ne lo tala tau. Mai le ata satelite o ma walalo whapea o ma walungalo au mai apea o savili to aloa ma ufitia i le atunuu. Ata whafanua tau o savili to aloa po savili ngi mai sau te sa eloa a fia i pea Samoa mai a fia i ama nai te muini seo taimi. Tala tau molo whanua puana nei a woi ni seo vaenga ma te mata ulu wa vasolo ai whapea nai William Faitstili atu maunga. Ma le stofi o la ta urua vasolai timu whaasolina ta api. Ma o ngā sami pone mala sotaia o ngā sami matu. Ma sa vilum ta pole so 5 kilomita le tu la o ngā luta sites ma 5 mita mala sotaia au. Sa vilum ta polo ngā to aloa 5 kilomita le tu la o ngā luta sites ma 5 mita. O ngā sami sa tel pone o sa vilo to aloa 5 kilomita le tu la o ngā luta sites ma 5 mita mala sotaia au. Sa vilo to loa to 5 kilomita le tula o ngalu e luanga le lua tes man 5 mita. Tala tai la pele ele tai to 2 minute le ono atai au so to mal kwata te su malua le oli. On to pele ele la tai to 12 minute le ono le fiafi. Ola so el la tai au to ono minute le ono fa mango to I follow so 2 minute te le ono le fiafi. Lau tala tau le na Samoa le ne fiafi session fa poponga le so tai au Manuel Poto fa soifua. O le afisina malo longa popo mo whaasalong whaapisinisi o na toi teli mailia mo linga ngana whaperitania. Your TV2 News wrap right back after this short commercial break. Greetings and hello for lover, welcome back for English Bulletin for this evening. Leading on news, the Samoa National Climate Change Outlook Forum officially launched its training today to discuss ways to mitigate climate change. Here's more on this report. Discussing issues in order to monitoring that many serious members of natural disasters, such as who have taken a meteorology office of these partners to discuss the importance of various sectors into responsible for ministries and organizations, will be officially open this morning. It is highly anticipated that the process will enhance disaster risk management response planning at all levels to continually build resilience in our climate-sensitive sectors. Over the next 3 days of this forum, presentations from our selected sectors will shed light on some of the key sectors or some of the key work and the engagement with the ministry and the use of the tools, weather and climate tools, that are benefiting the many climate-sensitive sectors that we are working with. As we are entering into another tropical cyclone season with the influence of another La Nina event, we need to be well informed, understand the information, and be able to communicate it to the decision makers to plan and prepare accordingly. As the good pastor has underscored in his reflections earlier, it is important that we hear, we listen, and that we do it. So while we were fortunate we had no tropical cyclones in the last season, we do, however, need to be prepared to respond to increased incidents of flooding, especially in the central business district, in the town area, as we experienced towards the end of last year and earlier this year due to torrential rainfall coupled with the La Nina event, affecting families, businesses which were disrupted, and properties were damaged. These are all the events that we need to be well prepared for. I encourage you all to make use of this opportunity to hold a frank,
and constructive dialogue in areas where the science can best serve our sectors, best serve the needs of our people. So in the next 3 days, do share ideas on how we can improve information exchange, the products that we are currently providing, and discuss ways forward on how the Samoa Meteorology Division can deliver and communicate weather and climate information for the benefit of all. It is our Samoa Meteorology Division, therefore, the responsibility is ours to ensure that the services we provide are provided in a manner that is responsive to the needs of the sectors. There's some of the features that need to be added on this program in order to enhance the skills through to use the technologies, through awareness for the public, through awareness to facilitate the submissions. The National Climate Outlook Forum is a global concept that's been adopted in all countries throughout the world. And the aim of the forum is to actually bring the National Med Service closer together with the communities and also the sectors that they are receiving services from the National Med Service, and establish that dialogue to help the Med Service to improve the services. So we are very, from the WM side, we are very happy to see that Samoa has taken this step to actually embark on this National Climate Outlook Forum. And we sincerely thank appreciation to the CEO for the Missionary for supporting this initiative, and also for the staff from the Samoa Med Division for taking this and organizing this. Thank you very much. So, and also I would like to extend our appreciation to our partners. This could not happen without the partnership that's been established, that we continue to have with our regional organization, especially SPREP, and also with our UN agency that are based in Samoa. So with that, I would like to extend our appreciation to the SPREP Secretariat, and especially to the team from the Climate Change Resilient for providing the support, not only to WMO, but also to the MNRE and the Samoa Med Division to actually not organizing this National Climate Outlook Forum, but for other works that the Samoa Med Division and MNRE are embarking on. The annual Cyclone Monitoring Service is the part of focus of this program, especially the climate change. Christine Matteo for TV2 News. Cabinet has decided on 7 international flights for the new month of November and 4 for the month of December. Has more on this report. The Cabinet approved the final repatriations flight for 2021, therefore to approve the schedule for final repatriations flight from New Zealand, Australia and Fiji for the rest of 2021. The published schedule includes flights that will be taking seasonal workers to Australia and New Zealand, including one of the before Christmas, the 23rd of December for this year, the seasonal workers to Australia. The main purpose of these scheduled repatriations flights is to bring home seasonal workers, students studying overseas, of citizens before the festive season. The last flight for this year is scheduled 9th of December to ensure that no one is quarantined over Christmas. A flight planning for 28th of October that has been now been confirmed postponed to 13th of November this year. The schedule of these flights for November and December from Australia, New Zealand and Fiji have been settled down as follows. Christine Matteo for TV2 News. In other news, with increasing of knowledge and skills for villagers within the Waisingano Catchment Project is another workshop conducted for communities. Here's more on this report. Under this project, assistance to distribute it to the families living and working to the village with Apovai at Afia Malu to Matautu. This project is being able to provide assistance by funding various family projects that was carrying out support families as well as those affected by the natural disasters and climate change. These mark ongoing with the Society for Assistance program for these partners, such as visiting their family's project that were being requested during the call application process.
says. As is stated in reports, it is also an important part of these programs. It's not limited to the provisions of training for communities and development through the private sectors, as well as the planning of long-term plan for the future, but it is matter that the village chief and councillor must be aware of these good oral health. The program also enabled the participation of the Ministry of Natural Resources and Environment, as well as the villages, women's, matai, and water committees to ensure participation. These are the areas where these trainings aims to take the close and look at some of the steps that the association is trying to reach in many communities. Christine Mateo for TV2 News. And here's your weather forecast for tonight and tomorrow. Good evening, Samoa. Here's another edition of your weather bulletin for this Wednesday evening. Satellite loop indicates few low and high level clouds driven over by the southeasterly wind flow still affecting the islands. From over the map, a southeasterly wind flow continues to prevail over Samoa with associated clouds and showers affecting the group at times. Forecast for tonight, cloudy periods with isolated showers and chance of few thunderstorms over highlands. For Thursday, isolated to scattered showers. Marine forecast for tonight and tomorrow, northern marine waters, easterly winds of 15 to 25 km per hour, waves of 1.5 to 2 meters. For tomorrow, southeast winds of 25 to 35 km per hour, waves of 1.5 to 2 meters. Southern seas for tonight, southeast winds of 25 to 35 km per hour, waves of 1.5 to 2 meters. For tomorrow, southeast winds of 35 to 45 km per hour, waves of 2 to 2.5 meters. And in tide table, low tide will be at 7 more minutes to 6 tomorrow morning, high tide at 12:15 in the afternoon, and low tide again at 3 more minutes to 6 in the evening. Sun will rise tomorrow at 6 more minutes to 6 in the morning and will set at 27 minutes past 6 in the evening. And that's your weather forecast for tonight. Until tomorrow, good night. And that is the end of your TV2 News for this evening. Thank you so much for joining us. We have another edition same time tomorrow. Until then, good night. Ole fai ngole nalo Samoa talong mole nei vai ngole fiafi fafte tele mai mo mai ole atu mo to se no fa opoponga ile aso dao ai mole temine to fa sifo.